Guys, so it's like day 2, actually day 10. And they busy with wiring. I don't know anything of wiring, so I'm not even gonna bother trying to help. So I'll leave everything in their hands. Kijk, als hij bereits aanzet, dan moet hij signaal sturen. Fusebox doen. Maar hij draad is niet afgeknipt, zo die draad moet dan hier wees. Ja, maar hij is niet. Dat is een probleem. Hij is niet. Maar nou, hier vanaf gaan hij. Waar naartoe? Hij kan niet light switch toe gaan. Dan is een plek voor hem op die light switch. Look at all of this. Breek het nou. Bij switch werk, ja. Maar als je nog de draad krijgt, dan kan het doen. Why? Ja, no problem. Hij switch is lekker doen. Dus ik heb hij switch hem vervangen. Moet je wat ik doen? What's the switch doing? Kijk, ja, zo. So, Justin actually sorted out the pulleys and the brackets and mounts on this car. It had the wrong mountings, so the pulleys on this side was like rubbing against the body. So we got the car mountings and stuff, and the right pulleys and stuff for the alternator. And currently they busy with the wiring on this car. Don't worry about the interior. Wow, there's no interior in here. We actually sent that away to get fixed, but there you can see in the corner, they must have sorted out that there, and they pulled the loom, this whole loom here of the cluster and stuff. It was all messed up. So let's see if everything works after they done. We can't expose the finer details, yeah? Yes. If we expose the finer details, it's going to be a problem, yeah? Right, een soort van dit draden. En probeer net gewoon iets uitfigure hier. Dit is, ons weet mos nog, parks, Ja. headlights, brights, Ja. brights, headlights, moet aan Genius 1, Genius 2. we try. Trein. So what you must do is you must actually get the continuity from here while the light is on, because that's the only way the brights works. Exactly. Maar kom ik zie je nou, kom eens maak gewoon net hier dat recht is. Kijk. Dat is het verschil met deze kaart. Oké, so But that's too no, it's too close. It's te nabij. Oké, so doen dat maar bij. No, fusebox gaan zo erbij. Fusebox gaan zo erbij. Guys, you won't understand how grateful I am for these two guys that's actually helping me out and sorting out this car for me. Like, I'm really grateful, and I just want to say thanks to them. Literally, without their help, ik zou niet geweten wat ik zo gelijk gedoen het. And now I am currently on leave, so we can sort out everything. Even this car. This car is a misfire. But we'll put that in the other vlog. Waar is die light switch? Was het niet breken? Was het weggevoerd? Yes, so the one goes in there, right? Yeah, okay, so we can just wire that in there. Yeah, and then the other one will go in there. So I think this is the one that was cut. Yeah, this one. Yeah. This is supposed to go there. You understand? Beetje lang, man. Ik zal hem nou uitvoeren. That's one. This is going to be here somewhere.
Oké, die gaan we die fuse box doen. Ja. Fuse box en nog een fuse. Oké. Nee. Zie fuse boxie. Die is? Die fuse boxie. Hij gaan. Hij plug in. Dit lijkt als een fuse. Oh, ik zie. Oké, kom. Anyway. Ja, hij plug in een section. Man, dat is nog pisag, man, dat is nog pisag. There we go. There we go. Oh, de flesje niet. Dus dan kom eens kijken of je fles in de gaan. I don't blame them because this loom was completely messed up. Nachtmerrie. Ja. Oké, wait. Maar ze is iets aan. Nee, hij moet nog steeds. Hij moet nog steeds op zijn eigen flesje aan. Niks. Hij heeft nog steeds een kracht, hè. Guys, as we're going deeper and deeper, we are finding more wiring problems. What's that? The fuck? Kijk die weer bro, what the fuck oh. What? Oké, kijk hier. What's that? That is supposed to be the central locking unit or alarm unit. En die hele box is net... If I'm not mistaken. Kijk hier, water, opgeschoten, haking, gebrand daar. Kijk hier, relay. Ik weet niet, ik voel ik moet niet meer werken hier. Kijk hier, nat, geschoot, uitgebrand. Kijk hier. The fuck, man? Ik weet Kijk niet hier, wat dit dit is, gebrand wat en dit... zo. Kijk hier, vat af. Wat is dit? Ik weet niet. Samen relay. Gaan nou zien. Maar als een unit daar binnen, trek hem uit. Nou, niet daar en niet. En niet. Oké, so. Nou die, wat is die? Hoe noemen mensen het? Die mooie draden was daar aan die bumper gekry. As ek maar ding wil verander hier so. So die ouetjie, 'n simpel plug and play. So plug hom in met die lug, plug hom uit as jy die bumper wil afhaal of whatever. Kwaai. Die draadjies wat in mekaar gelas is. Factory. Ja. De prooi. Another one. Lekker. Ja, sê, hy is nie perfek nie. Testing. Hoete working. Kwaai. Wat maak jy? Hoe is dit? Reg? Oh, die swart en rooi draad maar omgedraai dan. Ja. Another one. Is dit lekker.
touch-ups. So die manne maak nou mooi. Ja, nee. Sleeving on, all neat. So the plan or the goal is or was to get everything to look what? Are we in Are we M plus? And There you go. I can tell you now, it literally, guys, you guys, like this will probably be a very short video, but this actually took like 7 days technically. So yeah, that was with the engine mount. With the engine mountings and stuff. Everything took about a week. So currently, Just over a week. yeah, it's currently Sunday today. But Hooter works. Mirror work. These mirrors work. The wipers work. The rear, the wiper works. The brake lights work. The lights work. The parks works. The spotlights work. The alles werk op die kar. Letterlijk. And thanks to Cyprian and Justin Kuiler. The evens the lights on the clocks work. The what you call it? The clock. This little clock evens it ticks. It works. Put a new switch for the windows, electric windows, high werk. Alles werk op die kar. Letterlijk alles. Nee, gevaarlijk ouwens, vergaarlijk. Lyk dit dan of my klippies 'n stuk koud vir jou? Nee. Another one. Lekker en warm. Dis